I am honored to be here this afternoon. Мне есть честь быть здесь вместе с вами в этот вечер или после обеда. May God be glorified. Господь будет прославен. We're going to be in the book of Luke Мы будем читать из Луки in the 31st verse. с 34 стиха 22 глава. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that ye may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith faileth not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. And he said unto him, Lord, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow not this day before thou shalt thrice deny that thou knowest me. С 31 стиха. И сказал Господь: Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утвердил братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Peter is the person that I admire the most in the Bible, next to Jesus. Петр один из тех, ком я восхищаюсь, второй после Иисуса в Писании, о ком написано. Because he would always step out on the edge. Потому что он всегда как бы доходил до какого-то края. Not prepared what was before him. Не зная, что будет перед ним или после того. I was in Costa Rica last week. В прошлой неделе я был в Коста-Рике. And many people from Venezuela. И многие из Венесуэлы там были. Coming this way. И идя в эту сторону. And they didn't know what was ahead of them. Они не знали и не понимали, что будет перед ними или что ожидает их. They only understood the moment that they were in. Они только понимали в тот момент, где они находились. But I look at Peter the same way that he didn't know what was ahead of him. Я смотрю на Петра одинаково, он не знал, что его ожидает. But that God had already desired that Peter know that he knew his plan. Но здесь мы видим, что Бог открывает Петру его план для Петра. And или ему нужно было это знать. Even though evil wanted him, хотя зло хотело его поглотить. How precious was it that Jesus said, I pray for you. И как ценно было для него узнать, что Иисус молится о нем. I have you. Я тебя держу. And even with Jesus knowing the failure that Peter would ultimately see. Хотя Иисус знал, что то падение, которое Петр упадет или увидит. And that he wanted to make sure that he understood that the moment that you're going to need strength. Он хотел, чтобы Петр знал, что в момент, когда ему нужна сила, you're going to see your weakest point. Ты увидишь самую свою слабость или слабый момент. And as he went through, and they continued to talk to each other. И как они шли, они общались с друг другом. As Peter often did, in saying, "I will go to the end, to prison, to death." И как мы видим, что Петр говорит: я пойду до края, в темницу, смерть пойду за тебя. And often we would like to think that we're willing and able to do that. Как часто мы тоже за себя думаем, что мы способны или желали бы тоже так сделать.
And as Peter said those words, И когда Петр сказал эти слова, sometimes I wonder if he really took time to think. я иногда думаю, он дал осуществлять или подумал о том, что он сказал. As he stepped out, like when he stepped out on the Sea of Galilee, did he really think of? Когда он выступил на Галилейском море, он подумал, что он делал. And often we, Как часто мы. I would hope that we would step out, that we would, even not understanding Я бы надеялся, что мы бы выступили, не понимая our weaknesses, наши слабости, that we would step out что мы to бы that. вступили туда. And then he said, И он сказал, I know what the end result for you, я Peter, знаю is. тот конечный итог, который для тебя будет, Петр. I know what you're going to do. Я знаю, что ты сделаешь. And we know the story so well about the him telling Peter about the cock crowing 3 times. И мы знаем ту историю о петухе, который прокричал 3 раза, или пропел 3 раза. But if we move down to 61, Если мы дальше в этой главе спустимся на 61 стих. after Jesus was tormented После Иисус был терзаем and put on trial, и уже был на суде, we see in 61, and the Lord turned and looked upon Peter. And Peter remembered the words of the Lord and how he had said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. и мы видим в 61 стихе. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слова Господа, как он сказал ему, прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. The Lord that had talked to Peter and had the opportunity during this time to turn and to look Peter and to see Peter. Господь, который говорил с Петром до этого, имел возможность повернуться и посмотреть на Петра. And often Как часто we don't have to say a word. нам слова не нужны. All we have to do is maybe see that individual or see that situation to remember. Нам увидеть определенного человека или ситуацию, чтобы вспомнить о чем-то. And it's not always a bitter situation as this one was. Это не всегда такое неприятное положение или ситуация, как это было. Sometimes it's a happy time, a happy moment, Иногда оно веселый момент a happy ending. или веселый конец, But here we или see, радостный. here we Здесь мы see видим in 62, and 62. Peter went out and wept bitterly. И вышел вон, 62-м, и вышел вон, горько заплакал. After this trial that Jesus had told him you're going to face, Когда Иисус сказал ему, что ты будешь встречаться с этим искушением, he came to a realization он пришел к сознанию, that he had failed. что он провалил, как бы. And I would love to say, every time that we succeed. Я бы хотел сказать, что каждый у нас есть успех, успех и успех, But sometimes но we do иногда fail. мы проваливаем. And we need to come to a place that when we realize it, when we see it, И нам нужно прийти к моменту, где мы должны осознать это и увидеть это. that we can have the ability to weep bitterly over it. И нам нужно принять момент, что мы можем горько плакать об этом. And then move on. И идти далее. And then move on. Пойти далее. Thank you. Спасибо.
Спасибо. Божье благословение вам.